watanyenyekea ama wataweza kunyenyekeza chini ya wafalme wa dunia and obey the national laws na kuanza kukubali amri za kidunia, amri za wafalme, meaning hapo vile vile kuna national Sunday law inasema to exhort the Sabbath instituted by the man of sin. Yaani kusimamisha national ama kukubaliana ibada ya siku ya Sunday ambayo ni ya mpinga Kristo. To the disregard of God's holiday. Alafu waasi sabato ya Mungu will feel not the oppressive power of popery alone, but of the Protestant one, the image of the beast. Kwa hivyo kulingana hiyo context imezungumzia kwanza wafalme wa dunia na vile ambavyo ulinzi utaondolewa kwa watu wa Mungu na mambo ya national Sunday law vile ambavyo italetwa. Sasa anapoteremka hapa chini anasema Satan will work is miracles. As you progress hapo ndio nipate hiyo pia mada vizuri. Hii mambo yote hii paragraph. Ni past ama ni present ama ni yet future? Ni time and place because ni ile principle yako ndio mambo ambayo itafanyika si ndio? Itafanyika baadaye. Na okay, sasa tuingie paragraph. Kwa hiyo ni mambo yatafanyika baadaye. Satan will work. Sasa anasema Satan will work his miracles. Shetani atafanya miujiza yake to deceive. He will set up his power as supreme. Atainua nguvu zake kana kwamba ndizo ziko juu zaidi. The church may appear as about to fall. Hicho kipindi ambacho wafalme watakuwa wanalazimisha hizo sheria zao pamoja na national Sunday law ama ibada ya siku ya Jumapili. Kanisa litaonekana kana kwamba linaanguka, but it does not fall. Lakini halitaanguka. Kanisa gani ndio at least ndio tuendelezee hapo chini. Tushike tu ndio. Ni wale ambao wanashika amri za Mungu na imani ya Yesu, si SDA. Maana saa SDA wamejiunga na upapa. Saa hiyo wamejiunga na upapa. Nitoa ushahidi. Sasa achana na ushahidi. Wacha tuendee kidogo. Kwa hivyo anasema hiyo hao wenye umesema kanisa lenye litakuwa linashika amri 10. Ndio. Lakini tukubaliane hivi. Tukubaliane hiyo ni interpretation yako. Na ni nini itaifanya ionekane kana kwamba inataka kuamua? Ni mateso ambayo yataletwa na wafalme wa dunia kwa sababu wamekataa kuteremkia amri zao. Kwa hivyo sio sinners ndio watafanya lionekana kana kwamba. Sasa anasema hivi, sikiliza. Unajua mungoji niende kwa context. Tunaenda context by context. Okay. Hata mimi sitaki kufuata uongo. Na si kumaanisha kwamba natetea hoja zangu ili zikubalike. Mimi nataka uzima wa milele. Na ndio maana pia nasimama ili niweze pia kuelewa kama nikusaidiwa vile vile niweze kusaidiwa. Inasema hivi, but it does not fall, lakini itaanguka. It remains while the sinners in Zion will be sifted out. Tunaambia kwamba haitaanguka bali itasimama mpaka wakati ambapo sinners ama wenye dhambi watatolewa. The chaff separated from the precious wheat. Tunaambia kwamba magugu yatatenganishwa na ngano katika kipindi hicho. This is terrible ordeal, but nevertheless it must take place. None but those who have been overcome by the blood of the Lamb and the word of their testimony will be found with the royal and true. Kwa hivyo kwa sasa si kumaanisha ya kwamba ngano na magugu zinatenganishwa, lakini katika kipindi ambacho wafalme wa dunia watataka kuleta hizo sheria zao ikiwemo national Sunday law na mateso, ndipo magugu na ngano watatenganishwa, na waliosimama upande wa Mungu na walio upande na waliosimama upande wa shetani watajulikana wao ni akina nani. Wasabato wa kweli watajulikana, na wa uongo wale ambao wamejifanya watajulikana wao ni akina nani. Hiyo ni kulingana na hiyo context. Sasa hebu kidogo mwalimu hapa nimepewa nafasi. Kabla hujatoka kwa hii context, ndio tunapata kitu kiasi. Kwa hivyo unasema hii sifting. Sifting unakubaliana ni shaking. Sifting. Ni shaking inafanyika kwa which church? Shaking kulingana na maandiko matakatifu inafanyika kwa kanisa gani? In the Seventh Day Adventist. Ambayo ndio Laodiceans. Ndio. Si imeandikwa hiyo katika Royal Nabii Selected Messages book 2. Penye shaking itafanyika. Writing 277. Inafanyika kwa Seventh Day Adventist, lakini si iliyo chini ya General Conference. Ni gani hiyo?
ni mfumo mwingine mpya. Si mnikubali tu niwe naingia kwa point. Kama nikisema hivyo naambiwa nithibitisha hiyo. Nathibitisha. Natumai hivyo ndivyo tu. Ndio spirit ambayo tulisema tuko nayo. Yes. Maana hizo points nilisema hizo usitie wasiwasi. Yaani watu wanataka kuelewa as we move to another statement tunakuwa tumeielewa vizuri. We move with it. Sasa pia wewe usitie wasiwasi. Wala watauliza unajua ni hamu nini viazi hivi. Nikisema point nikiulizwa naulizwa ni andiko gani? Alafu sasa ninatoa. Na inasema hivi. Sasa nataka kuonyesha ya kwamba ngano na magugu haziko kwa Waadventist wa Sabato walio chini ya General Conference ambao wanasema wanapigania ndani. Ziko hapa. 1SM. Na mkumbuke tunatafuta nini kwanza mwalimu, ili tusitoke tena ndani ya mada kidogo. Tunatafuta hivi kwanza, achana baadaye tusimtoe nje ya mada kwanza, kwa sababu tutakuja hapo. Kanisa tunatafuta vile kanisa limeanguka. Tukitackle topics nyingi tutatoka nje ya mada. Nina discover that. So we will deal with that one ya sifting later, but just proceed kwa sababu umetoa statement moja hapa yenye inaonyesha Seventh Day Adventist imeanguka. Kwa hivyo this is what we are using. Now we progress from there again. Now, sasa hebu niendelee kupiga hatua hapo kwa hii hukumu maana nimeitoa. Inasema 1SM page 204 paragraph 2. 1SM page 204, 1SM page 204 paragraph 2. Hiyo pia na jaribu kucomment hiyo ya kwamba ngano na magugu hazikui huko. 1SM page 204 paragraph 2. No. Yote sidhani kama nimeteremka hapo chini. 204 paragraph 2. Sawa. Inasema 204 paragraph 2, the enemy of soul. Inasema the enemy of soul are sought to bring in the supposition that a great reformation was to take place among Seventh-day Adventists. Inasema ya kwamba shetani amekusudia, adui wa roho ambaye ni shetani amekusudia matengenezo makubwa yaweze kufanyika ndani ya Seventh-day Adventist. Kwa hivyo tunapondai kuna uisho na matengenezo, pia shetani kuna matengenezo ambayo alikusudia yaweze kufanyika ndani ya Seventh-day Adventist. Inaendelea kusema hivi, and that this reformation, na haya matengenezo ya shetani would consist in keeping up the doctrine which stand as the pillars of our faith. Yatakuwa ni ya kuleta mafundisho ambayo yataweza kusimama kama nguzo za imani yetu. Lakini tuelewe kwamba hizo zitakuwa nguzo za shetani, si za Mungu. Inasema hivi, and engage in a process of reorganization. Na waweze kuingia katika mfumo ama katika process ama katika utaratibu ama katika process ya mfumo mwingine mpya. Were this reformation to take place? Sasa dada White anauliza hivi, were this reformation to take place? Wakati ya matengenezo yataweza kufanyika ndani ya SDA, what would result? Matokeo yatakuwa gani? The principles of truth that God in his wisdom has given to the remnant church would be discarded. Anasema ya kwamba principles ambazo Mungu amepeana ndani ya kanisa lake kwa werevu zitaweza kukataliwa. Our religion, hapa sasa ndio kuna point. Our religion would be changed. Dini yetu itabadilishwa. Kwa hivyo hii haitakuwa SDA ile ambayo pioneers waliacha, ile ambayo dada White alikuwa anaizungumzia ya kwamba vile vile kutakuwa na ngano na kutakuwa na magugu. Hiyo itakuwa dini nyingine mpya kama hizo dini zingine ambazo zimeasi kama Katoliki na makanisa hiyo nyingine ya Kijumapili. Kwa hivyo anaendelea kusema hivi, our religion will be changed. Dini yetu itabadilishwa. Kwa hivyo tuelewe ya kwamba itakuwa dini nyingine fake. Ni SDA lakini ni dini nyingine mpya. The fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years would be accounted as error. Tunaambia kwamba fundamental principles ambazo ziliongoza kanisa kwa miaka 50 iliyopita zitakataliwa. Ndio maana leo kuna fundamental beliefs errors, wakakataa fundamental principles. Anaendelea kusema hivi, a new organization would be established. Kwa hivyo itakuwa ile organization ya 1863, anasema ya kwamba new organization would be established. Organization nyingine mpya itatengenezwa ambayo ni kando ile ya kwanza.
a system of intellectual philosophy would be introduced. Anasema ya kwamba mfumo wa kibiolojia wa filosofia utaingizwa na kuna point nimepita. Barikiwa sana mtumishi. Books of new order would be written. Vitabu za mpangilio mwingine mpya zitaandikwa kama kanuni, lesoni na hizo zingine ambazo ziko kanisani na watu wanasema ya kwamba ni vitabu za Mungu lakini ni za matengenezo ya shetani. Anasema hivi, a system of intellectual philosophy would be introduced. Yaani mfumo wa kifilosofia, maana yake wa kibiolojia utaingizwa. Ndio maana leo tuko na wachungaji ambao wametoka biolojia. Inasema hivi, the founders of this system would go into the cities and do a wonderful work. Tunaambia kwamba waanzilishi ama wale ambao wametengeneza mfumo huu wataenda katika miji na watafanya kazi kubwa. The Sabbath of course would be lightly regarded as the God who created it. Hata sabato italegezwa, nothing would be allowed to stand. Sasa point pia iko hapa. Nothing would be allowed to stand in the way of the new movement. Hakuna yule ambaye ataruhusiwa ama yule ambaye ataruhusiwa kusimama katika mfumo huu mpya. Hivi hata tukisema ya kwamba tunapigania ndani, tunaendelea kurekebisha ndani. Dada White alionyesha kwamba hakuna yule ambaye atasimama kupinga mfumo huu ili kanisa libadilike. The leaders would teach that virtue is better than vice, but God being remote. Pia Mungu ataondoa. Na ndio maana leo tunaona wameondoa Mungu, wakaleta Mungu mwingine wa kigeni. Hebu nimalizie hii. Inasema hivi, their foundation will be built on the sand. Anasema wale ambao watakubali mfumo huu na matengenezo haya, nyumba yao itakuwa imejengwa katika mchanga. Kwa nini? Kwa sababu hii ni dini nyingine mpya. Kwa hivyo tushike pointi hii ya kwamba wale ambao watasema wanaendelea kupigania ndani, nyumba hiyo imejengwa katika mchanga, ni religion nyingine mpya kando na ile ambayo ilikuwa established na Dada White pamoja na pioneers walisimamisha. Allah kusema hivi, and the storm and the tempest will sweep away the structure. Na tunaambia kwamba storms and the tempest, ama storms tunaweza sema ya kwamba ni miamba na misukosuko itaangusha huo mfumo wote. Kwa hivyo huo ni ushahidi ya kwamba vile vile Seventh Day Adventist walio chini ya General Conference si haiko katika mpangilio wa Mungu, kwa sababu imekubali matengenezo ya shetani na dini ikaweza kubadilishwa ikawa sawa na dini zingine zilizoasi. Ningeomba niweze kuruhusiwa niweze kuingia katika quotation kidogo mwalimu. Na kidogo. Kwa hivyo lazima tuangalie hizi vitu zote zinataja kusema kweli. Kwa hivyo hii ndio inadhibitisha ya kwamba magugu hayako sasa kwa Seventh Day Adventist, lakini sasa magugu yameingia wapi sasa? Umesema sasa hii inadhibitisha ya kwamba magugu hayako ndani ya Seventh Day Adventist, ndio? Sasa magugu yako wapi sasa? Hapa sasa tukufikia tu hapa. Magugu sasa yako wapi? Magugu yako wapi? Ningeomba hivi niingie katika quotation nyingine alafu nionyeshe magugu kwa sasa yanakuwa yako wapi? Yako wapi na ama yanakuwa wapi? Ngano na magugu zinakuwa zikiwa wapi? Maana hii ni nyingine mpya. Ni sawa tu hatuwezi tukasema ya kwamba magugu na ngano zinakuwa katika Catholic ama makanisa hii ya sani. Na pia ama mvua, kwa sababu pia hapa hakuna mvua. Na pia mwalimu Mama White anauliza hapa swali. Mbona hujatusomea hapa chini? Wapi? Hapa unaona hapa chini umefika tu hapa, si ndio? Tunaona baada ya Mama White kuonyesha haya mambo, si ndio? Situko akauliza ya kwamba who has authorized, nani amepeana yani ruhusa ya hili jambo, si ndio? I hesitated. Tunaona hapa penye naanzia hapa page 10205, si ndio? Na hapa 205, wacha ni project hivi ieleweke vizuri. 205 paragraph 1. Okay, this is what I'm saying. Ngoja nikuonyeshe what I'm saying so that I show you. This is statement yenye ndugu amesomea na iliandikwa in 1906, by the way. That's when the statement was written, and that's why ninaipick consider time and place. Selected messages nimekuze zimenukuliwa kutoka mahali fulani zikaletwa mahali katika selected. Hii imenukuliwa katika Special Testimony volume 7 page 39 paragraph 3, iliandikwa 1906. Mama White akatoa huu nabii na mambo yote yenye ndugu amesoma, si ndio? Haya, this is the statement amesoma, sawa, si ndio?
na nikamwambia mbona hajasoma the next paragraph, si ndio? Ukikuja katika next paragraph yenye inazungumza pale, paragraph 205 paragraph 3 inasema hivi, ndio ndugu utaingilia ndani kama ninaelewa vibaya. Mama White alipeana suluhu kwa hilo jambo, akasema who has authorized. Unaona hapo penye inaanzia tu, who has such a movement. We have our Bible with our experience and attested by the miraculous working of the Spirit. We have the truth, admit no compromise. Akasema tusicompromise kwa sababu hilo jambo lenye ameonyesha. Na akasema shall we not repudiate everything that is not in harmony with the truth? Akauliza swali, je, haifai tupinge kila kitu ambacho hakiko na uhusiano wa Mungu? Because hii mpango wa hapa juu ni wa shetani. Vitabu hizi vitu maptoki na kweli yamefanyika. Na anasema je, haifai tupinge? Haya, alafu alipouliza the paragraph inayofuata, this is 1906, akasema hivi, where is it? Yeah. Anasema paragraph 2. Anasema I hesitated. Baada ya kuonyeshwa hayo maoni, hesitate, nifanye. Akajivuta ili apeane huo ujumbe. Na anasema sending out that the Spirit let me see. I hesitated and delayed about the sending out of that which the Spirit of the Lord impelled me to write. Hayo mambo yenye ameandika. Sikiliza vizuri sana, because lazima tusome in the context. Na anasema hivi, I did not want to be compelled to present misleading influence of these sophistries, but in the providence of God, kwa neema ya Mungu, kwa uweza wa Mungu, we must. Anasema the errors that have been coming in must be done what? Tukutane nazo. Haje tusikie. Ngoja kidogo tu mwalimu ukamate. Akaonyeshwa dream. Na hii dream ndio ningetenga. Mwenye anasomanga hizo vitu zote hafikii 205 paragraph 3 na aliambiwa suluhu ya ile kitu yenye ilikuwa imeonekana pale juu. Akasema an iceberg, akaonyeshwa maono. Ya nini iceberg? Ndani ya maji mengi. Akaonyeshwa aje? Shortly before I sent the testimony regarding to the effort of the enemy to undermine the foundation. Hiyo mambo yote yenye ameyataja pale juu. Kabla hajatuma huo ujumbe, alionyeshwa seductive theories. I had a dream. I had read. Alikuwa amesoma an incident of the ship. Mnajua ship ni nini? Ni kanisa. Tutakuja kuliona. In a ship in a fog meeting an iceberg. Inakutana na jiwe lile la maji ya barafu lile kubwa, na anasema for several nights Mama White hata kulala. Vile sisi tumekaa hapa tunadhani hili jambo lilikuwa la mchezo. Akulala usiku na mchana siku kadhaa. Na anasema I seemed to be bowed down as a cat beneath the ship. Yana alijihurumia tu. Hii nini yenye itakuja kufanyika ndani ya kanisa? Na akasema one night, sasa Mungu akamleta katika maono. Hakumwambia atoke. Tunataka kuona. Alisema one night a scene was clearly presented before me of a vessel. Akaonyeshwa chombo kiko juu ya bahari. Chombo gani? Was upon the water in a heavy fog. Katika hiyo ukungu mkubwa. Na anasema suddenly the lookout cried. Meli inapelekwa na watu wawili, nahodha wawili. Yule mwenye anakuanga juu anaitwa the lookout, na yule engineer mwenye anapelekanga akikanyaga mafuta anakuanga ndani ya meli yenye iko ndani ya maji. Ukiona meli iko kwa maji hivi, usidhani ya kwamba mwili wote uko hapa juu. Kuna mwili fulani iko ndani. Sijui mnaelewa hivyo? Penye engineer anakaanga huko, mwenye anakanyaga mafuta. Na yule wa juu anasomanga ramani, akiangalia huko meli inaenda wapi. Akiona kitu mbele, hatari iko. Huyo ndiye anaitwa the lookout. Alipiga sauti akasema namna gani? Ona hayo maoni. Because Mungu yuko mbinguni, kanisa liko duniani. Anasema huyo lookout mwenye yuko juu alisema an iceberg ahead. Akamwonyesha kuna hatari mbele. Just ahead iko hapo mbele. Therefore they are towering high above the ship. Mbele hiyo ship, chombo hilo kanisa was a gigantic iceberg, kijiwe kikubwa. Na anaambiwa haje, there was no a moment of hesitation. Haikukuwa ni mambo ya namna gani kujivuta. Sasa the man, where are we? It was time. Where tumeruka mahali. There was a towering, sio? High above the ship was a gigantic iceberg. Yes. An authoritative what? Voice. From where? Cried out. Meet it. Kutana na hilo jambo. Kutana.
not come out. Ndio ataeleza hata hii mwenyewe the next paragraph. Anasema meet it. There was not a moment of hesitation. It was the time for instant action. The engineer huyo sasa wa huko chini, huyo wa kukanyaga mafuta, put on full steam. Akakanyaga, unajua alikuwa anatumia mafuta steam. Hiyo akaweka kabisa, and the man at the wheel steered the ship straight into the iceberg. Tup, akagonga. Alipogonga, with a crash, she struck the ice ship. Huyu ni kanisa, tutakuja kuona, ataeleza mwenyewe. Anasema she crashed. There was fearful shock and the iceberg broke into pieces. Ikavunjika, falling in noise like a thunder to the dark. The passengers, washirika waliokuwa ndani ya hilo kanisa, hao je, anasema the passengers were violently shaken by the force of the collision, hiyo era. Na anasema but no lives was hakuna mwenye aliangamia. The vessel, hilo kanisa tutakuja kuona, the vessel was injured but not beyond repair. Kanisa hilo lilionekana limegongwa kabisa, lakini si ati limegongwa kabisa. Na anasema aliweza kufanyia marekebisho misingi. Na anasema she bounced, ni kama unachechemea, akichechemea from the conduct, tremble where from the stern to the stern like a living creature. Then she moved forward on her way. Akapeana maana ya hiyo dream ama pana, akasema well, angalia hiyo paragraph inasema well, I knew the meaning of this representation. Hiyo Mungu ananena na sisi kwa mifano bila ameteja katika Hosea 12:10. Anasema I had my order, alipewa amri ya kutoka ama ya kubaki ndani. Hebu tusikie. I had heard the words like the voice of our captain. Who is our captain? Kiranja wetu ni nani? Yes. Yuko juu ama yuko chini? Yuko juu. Meet it. Anasema hizo era. Meet it. I knew my duty. Alijua jukumu lake. And that there was not a moment to lose. The time has come for decided action. Action had come. I must without delay obey the order. Do what? Meet it. How do you meet it? How do you meet it? Akasema that night I was up at 1 o'clock writing as fast. Ndio alianza kuandika kwa haraka sana, akaandika kwa haraka. For the next few days I worked early and late. Akiandika usiku na mchana. Na anasema preparing what? Preparing for our people the instruction given me regarding what? The errors that were coming in amongst us. Ikawaje, nimerudi nyuma. Akasema I have been hoping that there would be a thorough reformation and that the principles for which we fought for in early days and which were brought out in the power of the Holy Spirit would be maintained. Akapeana sababu hapa, akasema do you wonder that, akasema what influence it would lead men at this stage of history to work in an underhand powerful way to tear down the foundation of our faith. Anasema the foundation that was laid at the beginning of our work by prayerful study of the word and revelation. Upon the foundation we have been building for the first 50 years. Do you wonder that when I see the beginning of a work that would remove some of the pillars of our faith, I have something to say. I must obey the command. Do what? Meet it. Unamiti kama umetoroka ama unaikutana nayo hapa. Akasema sehemu ya mwisho, sophistries that undermines our faith. Asema my message to you, wale ambao wamekaa hapa, kama unataka kusikia sauti ya ule wa juu, anasema my message to you, no longer consent. Usikae tu hivyo kusikiliza nini? Listen without protest to the perversion of the truth. Unmask. Hiyo ndio tumetumwa. Mtu akifundisha era ndani ya SDA, unmask it. And anasema pretentious sophistries which if received will lead ministers
physician and medical missionary workers to ignore the truth. Everyone is now, kila mmoja wetu, to stand on the guard. God calls upon men and women to take their stand under the blood-stained banner of Prince Emmanuel. I have been instructed to warn our people, for many are in danger of receiving what? Theories, sophistries, undermine our faith. My friend, mtasoma wenye akasema this was the alpha of apostasy but the omega. Itatushangaza sana. Na akasema haifai tutoke, la maana hii kitu iko ndani, ndio manake inatokezea ndani. So my question is, kama mama wetu alionyesha hiyo organization, italetwa na hata bana hii. Na akasema ya kwamba alikaa mpaka akakufa 1915 akiwa pale ndani. Who are we to jump outside the vision? Kuna point mtumishi. Kwa hiyo quotation ambayo tumeteremka nayo, na umeona tumeteremka in the context. Na suluhu iko hapo chini. Kwa wale ambao na suluhu iko hapo chini. Na pia mimi nilikuwa nimesikiliza na nataka kujua ukweli. Na pia wale ambao wamesikiliza, kama si aidha kwa mawazo mengine, Mungu atuwasaidia tuweze kuelewa pamoja. Because we are not kuelewa. Kulingana hiyo context ya hilo andiko kutoka juu. Hakuna mahali ambapo dada White amesema tusitoke. Labda sasa tukuje tuangalie kama kuna kwingine amesema tutoke. Sasa nikiongelea tu hiyo quotation kabla sijaenda kwingine, tumeona ya kwamba katika context hiyo dini nyingine mpya, na akasema lazima tuweze kukutana nayo. Na amesema katika MR ya kwamba hatufai kuingia in any new movement, kwa sababu kuingia katika new movement itamaanisha ya kwamba ni wasi kwetu. Na akasema ya kwamba jambo hili new movement. Amesema we are not supposed to enter into any new organization. Into any new organization. Not new movement. Kwa sababu movement the 11th hour. Barikiwa. Kwa sababu hiyo itamaanisha uasi kwetu. Itamaanisha uasi kwetu. Sasa nikijaribu kuelezea ili na mjua tungali tunatafuta penye kanisa lilianguka. Kwa hivyo so far bado hatujapata penye kanisa limeanguka. Kile ambacho naongelelea hapa ni ya point ya kwamba katika hiyo quotation hakuna mahali ambapo dada White amesema tusitoke. Amenasema ya kwamba lazima tukutane na hayo. Na ndio maana pia mimi naendelea kukutana nayo, ndio maana niko hapa. Na pia na matengenezo wenzangu wanaendelea kukutana nayo, ndio maana pia tunahubiria watu na pia kuita watu kutoka kwa hiyo Babeli. Sasa ninapoelezea jambo hili ni ya kwamba mwalimu, ngoja kidogo, kuna kitu katika context hakuna mahali amesema tusitoke. Na kuna mahali amesema tutoke. Kuna maelezo yako, kuna maelezo ndugu unaongezea ambayo pia nayo tunashindwa. Nayo pia ambayo mtumishi anaelezea hiyo amsemi, ndio maana pia niko hapa ili niseme hajasema. Sasa anaelekea na vile ambavyo tunasoma na sidhani kama kuna mahali. Pia mimi ndio hapo ndio naelekea kwa kusema ambazo sasa labda either nipewe nafasi ama nisubiri tu mtumishi akimaliza. Endelea mwalimu, lakini what we wanted to say katika the context, kusema kweli hakuna mahali dada White amesema tusitoke. Na kuna mahali penye amesema tutoke. Sasa hiyo ndio point. Kwa hiyo penye hapo ndio umetupeleka kwanza, si ndio? Kwa hivyo tunajaribu kufanya because hata hapo kulikuwa umetupeleka hapa kuonyesha ya kwamba, ngoja mwalimu ili tukupate vizuri. Ulitupeleka hapa kuonyesha ya kwamba kanisa sio lile lenye la SDA, lakini hapa tumeona ship, si ndio? Kuna vessel, si ndio? Hiyo vessel sasa ina refer kwa kanisa hili mpya ama ni lile tu lenye mama wetu alikuwa ndani yake, because hiyo ndio statement ilitufanya tukakuja huko. Ni kanisa gani linaambia likutane na hiyo fog, hiyo iceberg? Ni kanisa gani hili? Hili kanisa point ya kwanza ni ya kwamba kanisa si wakati dada White anapoelezea anaelezea kanisa ambalo ni watu ambao ni waaminifu. Ndio maana anasema ya kwamba lazima waweze kukutana na jambo hilo. Hii jambo gani? Hizi errors za tu of hizo vitu zote ambazo zimeodoreshwa. Kwa hivyo ndio tunauliza hivi mwalimu. Mimi nataka nikupate. Hizi vitu zinafanyika kwa kanisa gani? Lenye lina keep commandments of which new or old? Lenye litakuwa lina keep commandments of God. Lakini sasa dini yao itabadilishwa. Kwa hivyo wale ambao watakuwa ni waaminifu ndio wanaambiwa kwamba lazima waweze kukutana na mambo kama lazima waweze kukutana na errors kama hizo. Kwa hizo errors zinaingia kwa sababu wako na Biblia. Wanaambiwa sisikubali kwa sababu wako na Biblia.
Mtumishi, foundation ni watu gani hawa wanaambiwa books of new order, the Sabbath? Hawa ni watu gani wanaambiwa hawa? Religion yao inabadilishwa. Ni watu gani hawa? Hao ambao wanazungumziwa hapa ni GCSDA inazungumziwa. Na ndio hao. Lakini wale ambao wanaambiwa lazima muweze kukutana na jambo hilo ni wale ambao watakuwa waaminifu, kwa sababu wataingia katika hiyo new organization. Hata kubali kuingia hapo. Kwa hivyo ndio wanaongelelewa. Lakini wako tu hapo ndani hiyo waaminifu wakiwa wapi? Mahali ambapo watakuwa. Kwa hivyo because wanaambiwa wakiwa wapi? Hawa ambao wanazungumziwa kulingana na hii quotation ni ya kwamba watakuwa katika imani. Watakuwa katika imani ambayo ilikuwa imeshikiliwa kwa muda wa miaka 50 iliyopita. Si kwa hita kwa makanisa tuseme. Kwa hivyo ndani, lakini wako hapo ndani ya SDA, ndio? Wako ndani hapo SDA kanisa ama SDA, si kumaanisha kwamba ni mfumo ama nyumba kama hii tuseme watakuwa hapa. In the faith ambayo ilikuwa hiyo organization gani ilifanywa nani? Organization hiyo inasema we shall not enter into new organization. A new organization will come. Inakuja kanisa gani lilikuwa organized ndio lilete another new organization. Seventh Day Adventist. Exactly. It's simple as that. Sasa sijui kwa nini point hiyo nyingine sishikwi. Nasema hivi ya kwamba hatufai kuingia katika mfumo mwingine mpya. Na dada White akaonyesha kwamba shetani ataleta matengenezo mengine ndani ya kanisa. Lakini tukaambiwa kwamba lazima tuweze kukutana na hayo nini? Hizo mambo zote ambazo zimeothoreshwa hapo, lazima tuweze kukutana nazo. Na wale ambao wanaambiwa lazima muweze kukutana nayo ni wale ambao ni waaminifu na watakuwa ndani. Lakini sasa ndani ni wapi? Ngoja, ndani ni wapi? Ni ndani ya imani ambayo ilikuwa imeshikiliwa kwa muda wa miaka 50 iliyopita. Kwa hivyo sio ndani ile ya mjengo huu. Sasa wakati anapopeana haya mambo, yeye anaonyesha kwamba itabidi akutane nayo. Sasa yeye anakutana nayo yeye akiwa wapi? Akiwa ndani ya imani. Kanisa sio mjengo. Ndani ya system gani? Ako katika ndani ya system gani? System gani? System gani? Wakati dada White anazungumza ako kwa system gani? Alikuwa kwa hiyo system, lakini sasa kwa sababu imebadilishwa yeye hata ingia kwa hiyo. Kuna nia ya kutaka kuibadilisha. Wakati anazungumza ako kwa hiyo. Mtumishi sema kitu alafu ndio mtumishi akuje. We are coming. We are coming. By the way, let me tell you, kanisa la Mtuta itabidi kitu yenye nimeelewa ni labda hatuelewi what is a church na ni church organization nini. Kanisa la Mungu ijapokuwa liko na sehemu mbili, kuna watu jumuiya, a body of believers, lakini hao watu wa Mungu lazima pia wakuwe identified under an organization. Na hiyo organization inabeba watu wote jumuiya. Tunaweza kuwa hapa mimi na wewe hivi, it is a church. Vile tuko hapa, this is a church. Tunaelewana hivyo? Primarily. Lakini tena kama tunataka kuwa katika msingi wa Mungu, we must be organized. Na organization inafanywa only na the prophet. Tutasoma na nyinyi. Na hili kanisa lilikuwa organized in 18 what? Niliwauliza kuanzia asubuhi amnijibu. Ama mtaka nipate? Hili kanisa lilikuwa organized na nani? Na lilikuwa organized under which na purpose gani? Na ndio maana anasema ijapokuwa kanisa upward look page 315 inasema it is not the big cathedral, neither is it the what. Anasema it is just but a people who keep the commandment of God and who loves him. Hao ni watu, lakini hawa watu Mungu anataka wasifanye kazi kama Babylon ambayo ni confusion. Lazima wawe organized. Na organization inafanyika haje? Na prophet ndio anaanza. Na mtumishi jana ulisomea Yesu alipofanya organization ya kanisa alianza na kuita watu wangapi? Watano. Na wengine huo mwili wa Kristo ukawa umeumbika pale kwa ajili ya dispensing of the gospel na kwa ajili ya kuzuilia wolves, ndio imeandikwa katika wasivamie kanisa, na the support of collecting the tithe and the offering kwa support the message. Wewe ukiwa hapa, sisi watu wawili, siwezi kusema sasa I am organized, wewe na mimi. Tunaweza kuwa organized as a church ndio kwa kusikiliza ujumbe vile tuko hapa, lakini ina necessitate tuweze kuwa organized as a body. Na kanisa la Mungu always it is universal, it is not independent kama mtu mmoja. So hizo vitu viwili vinatukanganya. Wakati mwingine wenye mama wetu anasema kanisa, anarifaa kwa nini? Ama wakati mwingine tunaposema kwamba sasa hili si kanisa, ametoka ndani ya hili kanisa kuna magugu na ngano, na kuna vikundi vingapi? Viwili. Wale wanaokubaliana na era
na wale wanaokataa wale ambao wanapinga ya kwamba imani yao isibadilishwe ndio watasimamia hili kanisa litakapokuwa limepigana na hiyo era, litaenda likichuchumia mpaka mwisho wa safari na magugu itakuwa imeng'olea. Kwa sababu hawa wanaweka msingi wao kwa mchangarao, itakuwa swept away. Mama wetu alisema even the logo hii hakuna mtu ataibadilisha, Yesu mwenyewe ndiye ataiondoa. Sasa mtumishi, hapo kuna shida tena. Umesema ya kwamba tukiwa hapo ndani, kulikana hiyo context yako, tuendelee kurekebisha tukiwa hapo ndani. Alafu wakati umemalizia hiyo point ndio nilikuwa nataka kusema, Daroid amesema hakuna yule ambaye ataruhusiwa kusimama katika mfumo huu. Kusimama aje? Kusimamisha. Yaani hakuna ambaye ataweza kusimamisha huo mfumo mwingine ambao ni mpya. Na kile ambacho saa hii nyinyi mnaelezea ni ya kwamba mnajaribu kusimamisha urundi katika hali ya awali kutoka katika matengenezo ya shetani. Lakini Daroid anaonyesha hakuna yule ambaye hiyo ndio umeweka mtumishi. Nimeweka aje? Nimesema unaona hiyo mfumo si mageuzi yameingia kwenda in the pillars of our faith. Naam. Misingi yetu imepamiwa. Naam. Na kweli hata shetani mwenyewe ameleta headquarters yake na ameweka hapa katika general conference, ndio? Naam. Na sasa Mungu anasema kwa sababu hiyo kanisa linaonekana kana kwamba linaweza anguka, lakini sauti ya Mungu kwa saa hii. Sio sauti ya Mungu, si ndio? Na tutapeana suluhu kesho tuone sauti ya Mungu inatokezea, hata tunaweza ipeana sasa hivi. Sauti ya Mungu kwa kanisa inalilia kanisa kutoka wapi? Mwalimu, piga hilo aya. Mika 6 fungu lake la 9. Ninapiga tu ili uweze kusikia tu hiyo peke yake. Mika 6:9 inasema aje? Sauti ya Mungu inasikika kutoka wapi? Okay, let me not go into that. Kwa hiyo tunasema huu mfumo, hiyo by the way tutaishughulia kama Mungu atatujalia. Huu mfumo, hii new organization itaondolewa. Hizi vitabu, hizi mageuzi haya yote Yesu mwenyewe atadili nayo. Akihitaji matters, let me show you this ili uweze kuelewa kwa haraka. Angalia, this is the quotation. Adjusted. Jambo lenye tuko nalo that inasema hivi. We have many lessons to learn and many to unlearn. This unlearning ndio inakuwa shida kwetu. Yenye kimeandikwa. Na unajua kila mtu mwenye ako hapa si unajiangalia statement vile inateremka. Hebu chunguza tu chenye kimeandikwa na uangalie chenye umekuwa ukiamini kama zinafanana. Kwa sababu kuna kile ambacho kimeandikwa na kuna kile ambacho labda tumekuwa tukifikiria. Kwa hivyo tuendelee tu kuchunguza. Sisi tumekuja hapa kusoma. Hata mimi naendelea kusoma. Tuendelee tu kuchunguza, lakini hatimaye labda suluhu. Tuendelee kuomba Mungu kwa tuweze. Gospel Workers page 303 inasema hivi. Every soul must look to God for what? With contrition and humility, that he may guide, lead and bless. We must not trust to others to search the scriptures for ourselves. Angalia, hii ndio jambo. Some of our leading brethren have frequently taken their position on the wrong side. Viongozi wetu wamechukua msimamo upande wa. And if God would send a message and wait for this older brethren to open the way for the advancement, it would not what? It would never reach the people. These brethren, hawa watapatikana katika hiyo hali mpaka unless wao wenyewe watu. Akasema aje, sikia sasa. The rebuke, akasema the rebuke of the Lord will rest upon those who do what? Who bar the race of the but the way that clear light should not come to the people. Mungu atawakemea hao watu ambao wanazuilia ukweli usifikie watu. Anasema a great work is to be done, and God sees that our leading men have need of more light, that they may unite with what? With the messengers who he sends to accomplish the work that he has decided shall be done. The Lord has raised messengers and endued them with the Spirit, and has said, cry what? Spare not. Let no one run a risk of interposing. My dear brother,
interposing between the people and the messengers of heaven. This message of heaven, this message will go to the people if there is no voice among men to give it. The very stones will do it. Akasema hivi, kuna hapa jambo lenye anataja, ndiye ndio suluhu. Suluhu ndio hii hapa. Anasema God will set everything in order. Anasemaje? There is no need. Wasiwasi tuko nayo nini? There is no need to doubt or to be fearful that the work will not succeed. Ati kazi haitafaulu. Aje? God is at the head of the work. Sasa ni Mungu aliyo hapo katika uongozi wa kazi yake. Sio general conference. Anasema and he will set everything in order if matters, kama mambo yanahitaji marekebisho, adjustment at the head of the work. Hapo juu. God will attend to that and the work and work to right every wrong. Let us have faith, tukue na imani ya kwamba that God is going to carry the noble what? Ile nyumeona kule ship where which bear the people to what? Safely baka kwenye ufuo wa bahari. The port. How? Anasema hivi, only hope of the church. Tunadhani Testimonies for the Church volume 5. Tunadhani page 79. Tunadhani mahali ambapo hakuna wachungaji waaminifu hakuwezi kukuwa na Wakristo. Hivyo ndivyo tunadhani. Imewekwa ndani kwa akili zetu hivi. Wakristo wa kweli. Anasema, lakini hiyo sio hivyo. Anasema, Mungu ameahidi ya kwamba pahali wachungaji wamekuwa si waaminifu, yeye mwenyewe atachukua uongozi wa kondoo wake mikononi mwake. Na anasema God has never made the flock wholly dependent upon human ministry. Hatujawekwa kanisani tutegemee viongozi. Na anasema but the days of purification of the church, utakaso wa kanisa zinakuja kwa haraka. God will have a people. Mungu atakuwa na watu pure, wasafi, waaminifu, true. In the mighty sifting soon to take place, we shall be better off to measure the strength of who? Israel. Israel nani? Christ Collection page 124 paragraph 1 inasema the modern Israel ni seventh day advent. The sign reveals that the time is near when the Lord will manifest that his fan in his hand and he will thoroughly purge his what? Atapepeta kanisa lake. Aje sehemu ya mwisho. Tunaona hii mambo yote inakuja kufanyika na anasema read the 9th chapter of Ezekiel. Na unaposoma Ezekiel anasema aje, ukikuja hapa alisema pita katikati ya mji. Hakusema uende nje ya kanisa. Pita katikati ya mji ukafanye namna gani? Ukatie muhuri. Alipoita hawa watu aliita huyu jamaa, nasema tu kwa haraka, akamwambia pita katikati ya mji ndani ya Yerusalemu. Muhuri hauwezi kupokta muhuri unless Biblia ibadilike. Kama uko nje ya Yerusalemu haiwezekani. Andiko linasema pita katikati ya mji ndani ya Yerusalemu uweke muhuri kwa wale watu. Jerusalem mambo mengi iko ya kuongea. Kwa hivyo hii mnataka kusema si ndani ya Yerusalemu? Sio hiyo general conference. Si mambo na general conference kwa hapo. Si ni kanisa gani? 80 page 232. Na hiyo ushahidi pia ndio utasema Babeli imeanguka. Natumaini kivyetu Babeli imeanguka ni gani? Unajua Babeli sasa unajua na niliomba nafasi niweze kuendelea hapo lakini wacha aseme hiyo Babeli. Unajua hiyo so far penye tumefikia because mambo ni mengi. Hatujapata kanisa kama limeanguka. Bado hatujapata. Nafasi sijapewa vile ambavyo nilikuwa natarajia. Hata nyinyi wenyewe ni shahidi watumishi. Tafadhali. Inasema tumeona kule kwanza what we are saying ukienda direct to the point because sasa kule kwenye ukienda kule ndio hatuna center. Hatuna Jerusalem center. Yes. Mimi ni wametamu. Kulingana na vile ninaona inamaanisha pia sisi tunafaa tupewe madakika kujieleza. Ni kweli. Sasa kama wewe ukimaliza tunakupea dakika unatufundisha dakika zako alafu na sisi tunapewa. Maana tuko hapa wengi wana matengenezo na tumeseparate na hiyo system. Ili tujue kuna mambo mengi ya kusema kama mimi nimeinua mikono sijapata wakati wa kuzungumza. Lakini kama wewe do you have any statement directing inatuweza kuonyesha kanisa limeanguka? Ndio ndio tunatafuta. Because other than going round na kumbi, mimi nimeonyesha statement moja yenye imesema kanisa liwezi kuanguka.
na ukasema ya kwamba time and place, nikasema ipeano ingine ili tusiende kabla round. sijaingia kwa nyingine. Kile ambacho nimefanya nisimame ndio hera ya mambo ya mji, ndio nimefanya tu nisimame. Kwa hivyo labda sasa ni kama ni okay, sasa basi atana na mji, jibu tu dakika. Niambie ni dakika ngapi? Niambie ni dakika ngapi usitumie kuonyesha imeanguka. Yes, unaweza tumia dakika ngapi kutuonyesha kanisa imeanguka? Wacha nini? Nani anataka kiti? Uwe na mwenyekiti yule anapeana dakika maliza. Mwalimu. Na saa hiyo imeangalia. Na unataka kutudhibitisha kanisa limeanguka? Ukitoka hapo basi, ukitoka hapo tutakuwa tuna facilitate because hata sisi tukia kesho tunaweza amua tukae chini na tufundishwe vile kanisa limeanguka. Because hakuna haja tuwaambie tu mambo na nyinyi msitu challenge. So yes, tupatie wewe mzee tupatie order kidogo. Yes mtumishi. Alafu ndio wewe. Nimesema hivi